Okay. So I'll preferably talk in Hindi and English. Venkatesh sir is present here. So if anyone has any problem, please feel free to ask me if there is any problem. So thank you all for joining today's meeting. सो अभी तक ऐसा चल रहा था कि हमारी जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, सॉरी ऑनलाइन जो स्क्रैच के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, जो अभी तक हो रहे थे, सो दे यूज टू बी दे वर बीइंग कंडक्टेड एज एन इंडिविजुअल प्रोसेस. उनका ट्रॅकिंग सिस्टम उतना हमारा बना नहीं था अभी तक. आपल्याकडे कुठल्या पद्धतीने जे ऑनलाईन क्लासेस होत आहेत त्याचं आपण अजून असा ट्रॅक ठेवायला सुरुवात केली नव्हती. तर हा माझा पहिला प्रयत्न आहे माझ्याकडनं. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू डू इज आय एम ट्राइंग टू ऑर्गनाइज the whole schedule of online classes beforehand. Uh, I am trying to design its timetable, and we'll have the data, or we'll have the actual schedule where each and every teacher is has will have a plan of the complete week. तो सगळ्यांना माहिती असेल की या आठवड्यात कोणाकोणाचे क्लासेस होणार आहेत. प्र- प्रत्येक स्वतःचं माझं स्लॉट कधी असेल. Everyone will have an overview of this complete week, and we will have an overview of how many schools we are covering in that week. And plus, I have introduced online teachers form that needs to be filled after every session they will take. Suppose any teacher is conducting a class on Monday and Thursday. So for Monday session, the teacher will need to fill out the form separately. And for the Thursday session, the teacher will need to fill out the form separately. So let's begin. Let me explain it through the slides. Huh. So as I was explaining, we need to organize this whole online scratch class activity, and for that we have gathered here. And the main objective is to share the same vision of this program, to have a complete overview of this functionality of this online classes. Uh, we will discuss the responsibilities of the online teachers. As we are getting more and more streamlined, we should be able to get the right outcomes from the students. And the monitoring system that I will explain to you, this online teachers form, or the reporting form from the online teachers, is part of a bigger system that I will explain all of you shortly, and the complete reporting process that we will see in detail. Okay. Huh. So, many of the teachers are already familiar with these basic ideas and the basic intentions behind this online classes. Uh, हमारे वेंकटेश सर है, आशीष जाधव सर है. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फॉर द न्यू टीचर्स लाइक वर्षा मैम, आयुष एंड शौर्य. For you, for these new teachers, I'm trying to explain this, that we, as an online teacher, we are approaching the student trainers. We won't be teaching the entire school in the online class. The basic idea is every school have their own limitation with the infrastructure and uh, other things. Okay, they'll have limited computers, and we'll need teacher every time the online class will be there. Okay, because there are large number of students, they cannot be accommodated in the same classroom while we are teaching them. That's why we have a dedicated student trainers batch. All the online classes will be attended by student trainers only.
Okay. Anyway, when we take the first online class, sorry, when we take the first workshop in any school, we are targeting the student trainers, right? So we have a rapport with the student trainers, and we are teaching only an hour or 2 hours in a week to that particular school. So we are making sure that those students, the student trainers, will be taught the exact syllabus that they are going to teach in that week. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट ट्रेनर उस हफ्ते में उस स्कूल में जो भी पढ़ाने वाले हैं, राइट, तो उसी को हम ऑनलाइन टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, बट विद द पर्सपेक्टिव कि ये बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है। एज यू ऑल नो, आप सबको पता होगा कि हम पहले पहला यूनिट ऑनलाइन सॉरी, जब हम एक्चुअल वर्कशॉप स्कूल में लेते हैं तो पहला यूनिट तो हम उनको पढ़ा देते हैं, दूसरे यूनिट के भी काफी लेसन्स हम उनको पढ़ा देते हैं, राइट। तो जो स्टूडेंट ट्रेनर्स हैं उनको पहला यूनिट और उसके आगे के भी कुछ लेसन्स ऑलरेडी आते हैं, पर but because we are starting all over in online class from the first day, we are going to approach the lesson one with the intention of delivering it to the student trainers, so that they will be able to deliver in their own school। वो जब बाकी स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएं, ये हमको उस हमारे ऑनलाइन क्लास में उनको पढ़ाना है। तो उस पर्सपेक्टिव के साथ इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन। हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे समझ रहे हैं, एंड येट वी आर टीचिंग देम। ओके। सो इससे ये दिस स्लाइड क्लियर्स द क्वेश्चन व्हाई वी आर अप्रोचिंग ओनली स्टूडेंट ट्रेनर्स। सो just as I have explained you, student trainers will teach the batches. You can see the flow on the screen, that we are approaching student trainers. They will eventually teaching in their own school. We are guiding the student trainers, and we are having our own, we as online teachers, we will have our own separate discussion sessions where we are discussing the problems regarding every school. And that way we are able to holistically approach this whole online class program. So that's why we are aiming only student trainers, not the entire class. Now, what is the role of online teacher? So basically, we are trying to fit in with three main roles. Okay. As a mentor, here we are trying to understand, uh, what we are trying to understand is ability of every single student trainer. At least we are trying to, अब वो हम बता नहीं सकते, और ऐसा नहीं है कि सिंगल सेशन में हम सभी स्टूडेंट ट्रेनर्स जो अटेंड कर रहे हैं, वी विल नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। बट इवेंचुअली, क्योंकि हम इसको हर हफ्ते में रिपीट करने वाले हैं, हर बार हम उनके सामने आने वाले हैं, तो ये मल्टीपल सेशंस में वी विल कवर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ट्रेनर्स, वी विल नो अ लॉट ऑफ देम in a very very better way। Okay, so we are acting as mentors for them, we will be guiding them throughout the syllabus, or we are acting as a quality controllers। तो ये क्वालिटी कंट्रोल्स वाला जो मुद्दा है, जो इशू है क्वालिटी कंट्रोल वाला, इट्स बेसिकली, आई विल शेयर द गूगल फॉर्म दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनलाइन टीचर्स। तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने इस हफ्ते में कितने बैचेस को पढ़ाया है, क्या ड्यूरेशन था, कितने कितने समय के लिए पढ़ाया है। सो ऑल दो स्टूडेंट ट्रेनर्स हु आर अटेंडिंग दिस क्लास need to answer it correctly and answer it honestly. So that way we will have track of the ongoing syllabus in that school। उनके स्कूल में वो कहाँ तक पढ़ाए हैं, वो सिलेबस कहाँ तक गया है, और उनका क्या फ्रीक्वेंसी है क्लास कंडक्ट करने का, उनके टीचर उनको सपोर्टिव है या नहीं, ये सब जो बात है, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी आस्किंग देम इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, दैट वे वी विल बी controlling, we will be acting as a quality controllers for the scratch program in that school। Okay, so
इन अ वे वी आर स्ट्रेंथनिंग द स्टूडेंट ट्रेनर्स। हम उनको और अच्छे से गाइड कर रहे हैं, हम उनको एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं स्क्रैच कैसे पढ़ाना है। प्लस वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर टीचिंग वर्क एंड द सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर स्कूल। ओके, so that way, by strengthening the student trainers, we are strengthening the scratch program in that school. Okay, हाँ। तो आइडियली तो वी आर एमिंग टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस राइट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे टीचर्स भी एंगेज होंगे, उनके कंप्यूटर लैब्स एंगेज होंगे, या फिर वो वहाँ पे टीचर्स वोंट बी अवेलेबल देयर, और स्टूडेंट ट्रेनर्स को गैदर होने के लिए समय लगेगा, उनको ऑर्गेनाइज होने के लिए समय लगेगा। सो कंसिडरिंग ऑल दैट, ऑल आई एम सेइंग कि हम वी विल गिव एन अर्नेस्ट ट्राई फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे we will start teaching, and we can expect both the plus and minus from this schedule that we will design right after this presentation. तो लेट्स कंसिडर, जो अटेंड कर पाएंगे उनको हम थोड़ी बात कर पाएंगे उनसे, वी विल बी एबल टू टॉक, वी विल बी एबल टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिनारियो इन देयर स्कूल, और पढ़ा पाए तो वहां से कंटिन्यू करेंगे ओवर द फ्यू वीक्स। we will be streamlined, and the online classes will happen consistently, and all of the online teachers will get habitual get we will get we will get habitual to the submission of the online forms after each session. So we will get more and more familiar with this entire reporting system and the tracking system that we have developed. Just to mention, ये तो मैं बाद में भी कहूँगा, ये अभी हम जो बनाए हैं वो द सिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ, इट्स ओपन फॉर योर सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। ओके, सो each week the online classes will happen. We will deliver the scratch lessons, the concept clarification. As I have just mentioned, we need to have a good interaction with the student trainers about their ongoing process. There is something called Bebras activity that I will give you detailed information in the later presentation. This presentation is about the reporting system. ये जो Bebras activities है, it is basically the aptitude challenge tests created particularly for these school students, and it's a very very good platform. They have increasing complex number of they have number of categories of this aptitude test, and they have arranged it in the increasing manner of complexities. So over the time, student will be able to understand the pattern recognition, the decomposition of complex problems into small, simpler problems. Like this, they have built up a scenario where we will cover one challenge, one Bebras activity session uh, after every 15 days. It will be conducted on alternate Saturday, and it's not a very difficult one. All we have to do is whenever we will take the class, we will just have to remind them and make sure they will uh, attend this activity on the Saturday. It's nothing to do with आपको, हम लोगों को कुछ करना नहीं है. We just have to remind them that log into your computer and please solve those Webras activities. Okay, and doubt solving. So, student trainers remain ahead of their school batches, as I had mentioned before also. स्टूडेंट ट्रेनर्स का उनके क्लासरूम में जो भी सिलेबस चल रहा है उसका नेक्स्ट सेशन ही हम उनको पढ़ा रहे हैं, सो दैट दे विल बी एबल टू कंडक्ट दोज सेशंस इन अ वेरी efficient एंड बेटर वे इन देयर ओन स्कूल। हाँ, सो आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दी हाँ, सो बेसिकली अभी क्या करना है, व्हाट वी विल नीड राइट नाउ इज आई एम गोइंग टू शेयर अ गूगल फॉर्म और एक्सेल शीट विथ यू in on the group, on the online teachers group, and I request you to fill that uh, Google form, sorry, fill that Excel sheet with your details. Each teacher will be assigned three number of schools. Okay,
whenever an online teacher will conduct a session, it will be attended by three schools at a time. Okay. And we will create batches as per their available time slot. So if a teacher can attend more than one day, he will be assigned more than two batches, more than one batch. Okay. And that batch will be taken place in the allocated time. So what, as a teacher, what you need to do, आपको जो दिन अवेलेबल है, प्लीज फिल द फॉर्म. हाँ. सो हियर इज द फॉर्म. सो आपको जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है, प्लीज मेंशन द टाइम स्लॉट. Please mention the days available to you, and we will display this whole we will display this whole teacher allocation table on the group, so that we will be aware of the days we will be conducting the online classes and the time slot. Not just the person, not just the respective person will be knowing this. Everyone will be aware of the complete week's schedule. So I'll request you, once I'll share the Excel sheet on the group, you fill your information. You'll need to enter your name here. Sorry. You'll need to enter your name here, available days and time slots available. If you don't have the same time slot for each day, if you are free for if suppose you are available for more than one day, and for the second day or the third day you have different time slot, please make more than one entry for a different time slot. Okay. So why we are organizing this whole reporting system is basically we need to track the scenario for each school. So there will be two scenarios going on. One in the online class, and the other scenario will be going on in the offline classes being taken place in the school. तो जो बच्चे जो स्टूडेंट ट्रेनर्स हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ सिलेबस कहाँ तक जा रहा है, और ऑनलाइन क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे सिलेबस कहाँ तक जा रहा है, ये दो चीज़ों को हमको ट्रैक करना है. दिस टू टू थिंग्स नीड्स टू बी ट्रैक्ड, because we are aiming to complete the complete syllabus. The scratch handbook volume 1 जो है, scratch का जो handbook है, it has 3 units, and we are aiming to finish all those 3 units in a complete year. जो एजुकेशनल ईयर में है, वो तीनों यूनिट हमको कंप्लीट करने हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. और उसका जो भी प्रोग्रेस है उसके आधार पे, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ दैट स्कूल. So if the school is not going ahead, if the progress of the school is stunted, then we can go on with the details like which student trainers are active, do they need help, is there any teachers available to comply them in the classrooms. So all this data is very crucial for the tracking of ongoing progress of each school. Okay. So here is the sample of one online teacher report form. Okay. I'm going to share this link with you also. And just for the just to demonstrate how this works, I'm going to share this. Uh, Let me share my screen with you. Sorry. Think. Okay. So as you can see on the screen, this is the weekly online form. Okay. So as I've mentioned, after each session, you will need to submit this form. It will have date of session, online teacher name. I have already created unique school IDs for each school. So we are going to mention that unique ID in that, we'll mention that unique ID for each school. Then
we are going to tomorrow I'm going to conduct same I'm going to explain the whole topic to the school teachers tomorrow at 3 p.m. I would like all of you to join tomorrow's meeting also, so that you will get a brief idea of how this whole entire system is going to work. And we will be getting data from each school, the batches they are going to create. As you all, as we all are aware that we every school won't be able to fit in their entire classroom inside the computer lab. So they might get like 15-20 students from each class at a time. So according to that number, they'll have to divide the classroom strength into number of batches, maybe 2 or 3 batches they will have to create. And that batch number also have a unique ID, or that they will like for sixth class, they'll have a class 6 batch B, batch C type title they will have. So you'll have to submit that here, the time slot, the amount of time you have taught, the ongoing unit of the Scratch handbook, the lessons completed, the number of students present. This is very important. How many student trainers were there? That question number 10 needs to be corrected. It just has to be student trainers actually. No normal students. Ideally, we don't need them in the class, but you can take a decision based on your own wisdom. If you would like to continue them, you don't want your online class to be too crowded, you can ask the teacher or you can ask those student trainers to just make sure only student trainers attend the class. Okay. Now, the difficulties faced by you, this is very important. Many schools don't pay attention to the infrastructure. They don't have good internet service. They don't maintain their computers. They don't push their student trainers hard enough to be consistent and attend the online classes. All those issues are there. You please report them. We'll have a weekly discussion or a discussion once in twice a week, so that we'll know okay, what's going on with each school. Huh. Number of active student trainers this week. So, how many student trainers have taught in that particular week? You have to mention this here. Total student trainer teaching minutes this week. Also, तो एक सभी स्टूडेंट ट्रेनर्स ने मिलके कितना पढ़ाया है उस वीक में? दिस क्वेश्चन you will ask those student trainers in that online class, and please mention that answer here. And based on that, you need to rate green, yellow, red to that school, so that you'll know we can track their progress, and if there is any remark. And yes, the Bebras challenge. So Bebras challenge, you will mention that. If it's the current week, then yes. If it's not, then it will be the next week. This whole section is particularly dedicated for Bebras challenge. How many students participated in Bebras? Or and could they finish it completely or partially, or was there any issue, etc. Okay, so this completes our form. That's all we have for the form. Okay, let's go back to the PPT. Huh. Okay, so next, so what we are aiming to monitor here is the syllabus progress, the attendance we are getting, participation quality of the student trainers, student trainer growth that will eventually be very clear after multiple sessions. The school engagement, the seriousness of each school that is being participated, implementation challenges from us, like the Bebras challenge of or the Scratch Days, Scratch Monsoon Festival will be taking, conducting in that particular time span. Based on that, how they are complying, and if they are not,
complying, then what are the implementation challenges, Bebra's participation. And based on that, we can intervene with the right approach. The next slide. Student trainer reporting. So let me tell you the way each teacher will submit a one form. Each teacher will submit one form after each session. The same way, I have designed a online form for the student trainers also. अब ये स्टूडेंट ट्रेनर जब भी अपने क्लासरूम में पढ़ाएंगे, as you all know, we have decided with a honorarium of 10 rupees per hour. So all the student trainers are will be have been paid already for the last year's effort they have taken, and this year also we are going to continue with that. So they will be paid 10 rupees per hour, and to calculate the exact amount of time they have taught and the quality of their participation and teaching, to evaluate all that, I have designed this student trainer reporting form, which is having weekly hours reported by them, the batches they have taught, teaching duration, topics they have covered, if the teacher is present during all those sessions or not, and if they are facing any difficulty, uh, they can talk to me also throughout the form, and they can talk to the online teachers also जब भी आपका ऑनलाइन क्लास रहेगा at that time. So basically, with all these factors, from the directly from student trainers, and uh, directly indirectly from the online teachers, based on the conversation, based on the discussion of their discussion with the student trainers, we are going to get the right and precise data uh, for processing. So here is the flow. The activity we are trying to record, the activities we are trying to record. Based on that, we will judge the performance. And because we have the precise data, we won't have any hesitation in calculation of the honorarium for each student trainers. So this will ease that out. This process will make it more accurate and precise. And I have created this entire system where finally we will have a single dashboard based on all these reports. The reports will be coming in from the online teachers, from the student trainers. I will also prepare reports, and all those reports will be placed in single Google master sheet, where we will create a school dashboard. I have created school dashboard, cluster dashboard, and program dashboard, where we will summarize all the data, and we will know which school will need the support, which school need the intervention, which schools are doing very well, और जहाँ पे भी हम we need to intervene, or we need to go personally and conduct the scratch workshop again. So we will have a clear picture, all I'm trying to say. So let's talk about the expectations of the online teachers. We are expecting them to teach consistently. If you're not able to, if you won't be present on that particular day, so in the beginning of the week only, you please let let us know that you won't be there. आप अगर नहीं उस हफ्ते पढ़ा पाएंगे, या you won't be able to absent, you won't be present there for a particular session. If you let us know beforehand, तो हम it will be easy for us to replace you for that particular day or that particular slot, and we will be able to conduct this whole online class operation smoothly. So you need to teach consistently, mentor patiently. एक ही सेशन में हर कोई बात करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है. With ongoing sessions, you will people student trainers will open up. They'll talk more and more with you. They will understand you, you will also understand them. So you keep going on with that. Please report with sincerity, and communicate with me, and all of us will have this communication ongoing regularly. Please talk freely. Please share what you feel honestly. And we need
not it's not just responsibility of one online teacher, but as a whole unit, we need to support the student trainers, and we keep improving by sharing the improvements or suggestion by suggesting your improvements. Okay. So I have covered this already. So the whole purpose of the system is to find out, are schools progressing? Are the student trainers growing over the time? Is the syllabus on schedule? As I've told you, syllabus needs to be done by the academic year. Where should the Guruji Education Foundation can intervene? Where intervention is needed? Which school requires visits? दिस इज वेरी क्रूशल. अगर हमें पता ही नहीं है कि उनका प्रोग्रेस क्या है, चल क्या रहा है, वी कैनॉट रिलाई ऑन द वर्बल डेटा गिवन बाय द टीचर. सो द डेटा विल कम फ्रॉम द स्टूडेंट ट्रेनर्स and the online teachers who are actively in engaging them, who are actively engaged with the student trainers. So based on these two reports, we will have the right data, the precise data, and which teachers need support. Now these teachers we are referring to are the school teachers, where teachers are honest, they are honest, but they are not able to get support from their school. So in that case, we can also support those teachers. So that's all. This is the final slide. Thank you so much. What we are trying to build is a sustainable learning ecosystem for the students and teachers, so that the schools will be self-reliant with the maximum support we are trying to provide with the resources and time we have. So everyone will get a eagle's eye view of the ongoing activity. Also, we will feel better with the amount of effort we will be putting in every week to get to see it being fruitful. Okay, so that's all. My presentation is completed. Now, please, I'll request all of you to switch on your cameras and your microphones. और आप बताइए, आपको कैसा लगा. ज्यांना ज्यांना मराठीत विचारायचं आहे, मराठीत बोलायचं आहे, त्यांनी प्लीज विचारू शकता. आपण बोलू शकतो. तुम्हाला काय याच्यात इम्प्रूव्हमेंट वाटत असतील, सजेशन्स वाटत असतील, प्लीज सांगा. थँक्यू. जाधव सर, दिलीप छत्रे सर, वर्षा मॅम. हा सर. हां. ते आता म्हणजे मला ते स्टुडंट ट्रेनर म्हणजे आपण काही सिलेक्टेड स्टुडंट्सला शिकवणार आणि नंतर ते स्टुडंट्स पुढे कंटिन्यू करणार का? हां, ते स्टुडंट त्यांच्या वर्गात शिकवणार. अच्छा. हां. आपली स्टुडंट ट्रेनर्सची सिस्टीमच ही आहे मॅम, की आपण जेव्हा शाळेमध्ये वर्कशॉप सुरू करतो कुठे पण, तर आपण एक जास्तीत जास्त 20 विद्यार्थी निवडले हम्म, जातात. 20 विद्यार्थी कॉम्प्युटर लॅबमध्ये बसतात आणि त्यांच्यासमोर आपण पहिलं युनिट जे आहे स्क्रॅचच्या हँडबुकचं, ते त्यांना प्रत्यक्ष शिकवतो. हम्म, हम्म. आणि मग आता अपेक्षित आहे की ते स्टुडंट ट्रेनर आता जबाबदारी घेतील, अच्छा. की त्यांच्या संपूर्ण शाळेमध्ये, जसं मी हम्म, म्हणालो, की प्रत्येक वर्गाच्या साधारण 2 ते 3 बॅचेस होतील. एका वेळेस एक बॅच कॉम्प्युटर क्लास अटेंड करेल, आणि हम्म, त्यावेळेस 2 स्टुडंट ट्रेनर तो पूर्ण ती बॅच जी वर्कशॉप येईल लॅबमध्ये, त्यांना हम्म. शिकवण्याचं काम ते 2 स्टुडंट ट्रेनर करतील एका वेळेस. अच्छा. हा, मग अशा पद्धतीने ते डायनॅमिकली आता शाळेकडनं आपल्याला जेव्हा डेटा येईल, तेव्हा आपल्याला माहिती राहील की किती स्टुडंट ट्रेनर किती बॅचेसना शिकवत आहेत, किती वेळ शिकवत हम्म, आहेत. आणि त्या आधारावरती जे स्टुडंट ट्रेनर्सला आपण 10 रुपये पर तासाने ऑनररियम ठरवलंय, ते हम्म. आपण त्यांना पे करतो. अच्छा. हा. हो. हा. म्हणजे आपलं डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट स्टुडंट ट्रेनरशीच असणार, आपला येस. स्टुडंट नसणारच आहे. येस, बरोबर. हा. आणि ते बेब्रास ऍक्टिव्हिटी म्हणजे असाइनमेंट्स का त्या हा. का का? हा, मी बेब्रासची लिंक आपल्या ग्रुपवरती शेअर करतो. ते सगळ्यांनी, आय रिक्वेस्ट एव्हरी वन टू गो थ्रू दॅट बेब्रास चॅलेंज ऍक्टिव्हिटी. इट्स अ वेबसाईट, आणि त्यांच्याकडे खूप चांगल्या असाइनमेंट्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या. हां, तर ऑनलाईन टेस्ट सारखंच काम करतं. तुम्ही सबमिट केलं की लगेच स्कोअर पण कळतो, आणि आपण त्याचा ट्रॅक ठेवू शकतो कोणी किती परफॉर्म केलंय. पण मग आता जे म्हणजे मी सजेस्ट केलं होतं की मी कोणाबरोबर तरी असं हे करेल, ते कसं, ते पण आता डिस्कस होणार हां, आहे का? तो
आता आपण एक करू शकतो मॅम, की सुरुवातीला तुम्ही स्वतंत्रपणे कंडक्ट नाही केलं तरी चालेल, तुम्ही अटेंड करा. हम्म, हम्म, आशिष जाधव सर आहेत, त्याच्यानंतर आपले गोपाल सर पण घेत आहेत ऑनलाईन क्लास. हम्म, आणि मी पण ऑनलाईन क्लासेस घेतो, तर तुम्ही आमच्यासोबत जॉईन व्हा. आम्ही हम्म. ज्या पद्धतीने मुलांना शिकवतो ते तुम्ही लक्षात घेतलं एकदा, तर एक दोन क्लास नंतर तुम्ही सुद्धा सुरुवात करू शकता. ते खूप अवघड नाही आहे. ओके. हां. ओके, थँक्यू. हां. ओके. आणखी कुणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. आयुष, प्राप्ती, शौर्य. आयुष, तुला काही विचारायचं? नाही का? समजलं सगळं. ओके ओके. ओके. प्राप्ती. तर कळलंय. मी ऍक्च्युली ट्रॅव्हल मध्ये आहे. बरं बरं. अं, काही असल्यास मी विचारते. ओके ओके, काय प्रॉब्लेम नाही. आता ओके. याचं रेकॉर्डिंग जे होतं हे रेकॉर्डिंग पण आपण ग्रुपवरती शेअर करणार आहे. प्राप्तीला, म्हणजे प्राप्ती तुला म्हणतोय मी, ट्रॅव्हल मध्ये काही जर मिस झालं असेल तर तू पुन्हा बघू शकतेस. एनी टाइम असं. काही डाऊट असला ना, आपल्या ग्रुपवरती पण तुम्ही प्रश्न शेअर करू शकता. बरं सर. दिलीप सर. हा ठीक आहे. आता मी इकडचे आमचे स्टुडंट ट्रेनर आता आयडेंटिफाय करायला पाहिजे आमच्या ओके दोन्ही शाळांमध्ये. ओके. ते झिडकेचं आता बघू यावर्षी ते परत चालू होत आहेत का नाही, कारण ओके. ते मागच्या वर्षी काही कारणांनी थांबले होते. ओके. आता परत तिथे कोण नवीन मुख्याध्यापक आले आहेत त्यांच्याशी बोलून आम्हाला ते ठरवायला लागेल. ओके. आणि आधीचे ज्यांनी अटेंड केला होता फर्स्ट सेशन हम्म. ते जर अवेलेबल असले तर मग त्यांनाच आपण डायरेक्ट स्टुडंट ट्रेनर म्हणून चालू करू शकतो. चालेल. ओके सर. ओके. तर आपण या सोमवारपासनं एक प्रयत्न करूयात, की आपण ऑनलाईन क्लासेस जर आपल्याला सुरू करता आले तर आपण एक प्रयत्न करूयात, बघूयात काय होतं. तर त्याच्यामुळे आपल्याला एक अंदाज येईल की आपण कसं सुरुवात करू शकतो. अजूनही शाळांमध्ये ॲडमिशन्स चालूच आहेत, तर त्यांची व्यस्तता कशी आहे त्यानुसार आपल्याला रिझल्ट येतील. पण ओव्हर द टाईम आपलं रेग्युलर सुरू होऊन जाईल ऑनलाईन क्लासेस. मी एक्सेल शीट शेअर करतो. तुम्हाला सगळ्यांना त्याच्यामध्ये जसा वेळ देता तुम्हाला अवेलेबल आहे तसं फक्त माहिती भरून द्या मला. जाधव सर, आशिष जाधव सर, तुम्हाला काय सजेशन असेल तर प्लीज सांगा. हां. आपण जे मागच्या वेळेस केलं ना, हां. तर त्यातला एक्सपिरियन्स म्हणजे खूप वेगळा होता. हां. म्हणजे एव्हरी फ्रायडे काहीतरी दुसरीच मुलं यायची हो हो. आणि आय डोंट थिंक दॅट वॉज द कन्सेप्ट ऑफ राईट. ट्रेनर आणि ते सगळं ना. बरोबर आहे सर, बरोबर मागच्या आहे. वेळेस आपलं तसं तर काही झालं नाही. कारण बरोबर. का त्या शाळांमध्ये नक्की हॉस होतं. आणि म्हणजे मी तरी जेवढे सेशन्स घेतले नन ऑफ दोज वर इंटरॅक्टिव्ह. म्हणजे ती मुलं काहीतरी सरांच्या ह्याच्यातनी ते कनेक्ट व्हायची आणि मग ते त्यांच्याबरोबर आपण काही विचारलं तर ते बोलू नाही शकायचे. तर म्हणजे तसे सगळे प्रॉब्लेम्स खूप होते. हो ते कसं यावेळेस होणार बघूया आपण. सर, तेच आणि ऍक्च्युली. म्हणजे मी तर म्हणजे फिजिकली मी नेरूळच्या एका शाळेचं ट्राय केलेलं. प्रदीप सर पण आलेले. हो हो. नेरूळमध्ये ती शाळा आहे तिकडे आम्ही फिजिकली, तरी तिकडे पण ते म्हणजे जे आम्ही ज्या मुलांना ट्रेन केलं ना, हां. ते त्यांचं सेशन्स ते आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही राहत. वी बरोबर आहे. कॅनॉट गो इन टू दोज डिटेल्स ना. तर ते सेशन्स म्हणजे अवघड झालं खूप. तसे सेशन झालेच नाही इनफॅक्ट. तर आय डोंट नो हाऊ विल बी एबल टू मॉनिटर. राईट. सो दॅट इज हां. बिकॉज वी डोंट सी ना. आता ती मुलं सेशन्स घेत आहेत तेव्हा ते आपल्याला इन्व्हाइट करणार का? नाही, ते तर ते ऑफलाईन होणार त्यांचं सगळं ना. हो हो, अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. म्हणजे हां. तिकडे जर कोण सर असेल आणि ते सर सिरियसली आपल्याला सगळं सरांनी फॉलोअप करून केलं हां. तरच ते पॉसिबल आहे. त्याच्याशिवाय वी कॅनॉट डू मच. नाही, अगदी बरोबर वी आहे. शुड ट्राय अवर बेस्ट. वी शुड ट्राय अवर बेस्ट. दॅट्स ऑल. तेच तेच. तर हा एक प्रयत्न आहे सर, की थोडं ना आपण स्ट्रीमलाईन करू शकलो, एक कन्सिस्टन्सी आली आणि एक सिक्वेन्शियल त्याला फ्लो राहिला ना. हां हां. त्या शाळेने त्याच दिवशी अटेंड केलं, ते शाळा आपल्याला कळवत आहेत, त्याच्यात खूप फिवरिंग नाही आहे, टाइम टेबल खूप चेंज होत नाहीये. तर एक घडी बसवण्याचा प्रयत्न आहे. बघूयात, जशी गरज पडेल तेव्हा तेव्हा आपण बदल करूयात आपल्या तुम्ही सगळ्या. आता गुगल फॉर्म केला ना, ते खूप छान केलं. हा. गुगल फॉर्म विल फोर्स एव्हरीबडी टू एंटर. येस दॅट येस इज व्हेरी गुड. येस.
आणि माझा तर पर्सनल तो मागच्या सारखाच प्रॉब्लेम राहणार की एव्हरी फ्रायडे घ्यायचं होतं, एव्हरी फ्रायडे आय माईट नॉट बी अवेलेबल. कसं करायचं ते आपण ऑफ द लाईन आपण डिस्कस करूया, काय करायचं कसं करायचं. सो वेन एव्हर पॉसिबल आय विल लाईक टू टेक, बट इट माईट नॉट बी रेग्युलरली ऑन एव्हरी फ्रायडे की काय, तसं आपण बघूया काय करायचं. हो हो, तर व्हॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव्ह ना, त्याच्यासाठी आपल्याला स्ट्रॅटेजिकली जायचं नाहीये. जसं जसं समोर चॅलेंज येईल त्यानुसार आपण एक डायनेमिकली आपण बरोबर, ऍडजस्ट करत त्याला पूर्ण ठेवत राहू. परफेक्ट. हा हां, ते तर आहेच, ते तर हा आहेच. अजिबात हा अशी रिजिडिटी नाहीये. इनफॅक्ट Rigidity आपण नाही. इनफॅक्ट आपण रिप्लेस करत राहू. जर आपल्याला कळतंय की जसं तुम्ही नाही आहे, तर कोणीतरी ते शिक्षक घेईल आणि त्या दिवशी तुम्ही जो फॉर्म भरणं अपेक्षित आहे ते शिक्षक भरतील. चालेल येस. चालेल चालेल, दॅट इज गुड, हा दॅट इज गुड. ओके. सो ओव्हरऑल बाकी तुम्हाला आयडिया चांगली आहे. हा ओव्हरऑल इट इज व्हेरी गुड. ओके. नो प्रॉब्लेम. थँक्यू सर, थँक्यू. हाय सर, मी शौर्य. हा शौर्य, बोल बोल. सर, आय हॅव सजेशन दॅट वी शुड, म्हणजे आपण एखाद्या सरांना त्यांच्याच स्कूलमधल्याच एखाद्या सरांना आपण इन्व्हाइट केलं पाहिजे आपल्या क्लासमध्ये, जे पण आपल्याला स्क्रॅच शिकतील. कारण की आता आपण नंतर सगळं स्टुडंट ट्रेनरला शिकवलं आणि हा तेव्हा मुलांना जर काही डाऊट आले, हा तो जो ट्रेनर ऍड्रेस करू शकला नाही ते कसे सॉल्व्ह करतील, तेव्हा तो टीचर त्यांना हेल्प करू शकाल. आणि आम्ही ऑफलाईन एका ट्राय केलं होतं, त्याच्यामध्ये जे तिथले टीचर होते ते पण इंटरेस्ट दाखवला होता त्यांनी की आम्हाला पण शिकायची इच्छा आहे. ओके ओके ओके. हो. आणि आपण जो सिलेबस शिकवत आहे, आपण स्क्रॅच डायरेक्ट शिकवत आहे. पण आता आम्ही ज्या स्कूलमध्ये गेलो होतो तिथल्या मुलांना बेसिकच नव्हतं माहित कम्प्युटरचं, की हो. मेनली कम्प्युटरच्या कीज काय, हे काय, ते पण मला असं वाटतं आपण ते पण त्यात ऍड केलं पाहिजे की बेसिक ऑफ कम्प्युटर्स. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि ते अजून आता काही काही मुलं डायरेक्ट त्याच्यामध्ये कसं कसं आहे, काही काही टर्म्सचे अँगल्स वगैरे युज केलेलं आहे. ते पण आपण ते पण थोडं ऍड्रेस केलं पाहिजे मुलांना की असं तसं सगळं. अगदी बरोबर आहे. आता तू म्हणतोस ना ते सजेशन अगदी मला ठीक वाटतं. एकदम व्यवस्थित सांगितलंयस तू. ॲज अ टीचर जसं तू क्लास कंडक्ट करतोयस, तर हे इट्स अ व्हेरी गुड ऑब्झर्वेशन. जेणेकरून ज्यावेळेस तू कोऑर्डिनेट सिस्टीम शिकवणार, त्याच्या टर्मिनॉलॉजीज पहिली शिकवायला लागतील. बरोबर आहे. हा, म्हणजे एक्स ॲक्सिस तर काय तेच असते, वाय ॲक्सिस काय असते. हा, कारण की त्यांच्या स्कूलमध्ये त्यांना एवढं काही शिकवलं जात नाही. नाही 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 होत, नाही होत. खरंय हा, खरंय खरंय. आणि ते एवढ्या टर्म्स त्यांना हे होतात, मग ते एक तर त्यांच्या डोक्याच्या वर गेले की हे ते एक तर मग ते पाहून सोडून जातात. देतील इंटरेस्ट घेणं. बरोबर आहे. आणि नाही मला तर वाटते आपण त्याच्यामधले 4-5 पोरं, फक्त 2 किंवा 3 पोरच एकदम खूप हार्ड शिकवलं पाहिजे, पूर्ण ते सगळ्यांना शिकवल्यापेक्षा. कारण की एवढे जण कॅटर करणं ऍट अ टाइम पॉसिबल नाही आहे. ऑनलाईन म्हणतोयस का तू? हा, ऑनलाईन ऑफलाईन पण इव्हन पॉसिबल नाही आहे. मुलं कसं हम्म करतात, आम्ही जायचो ना, हम्म तर मुलं कोणी अब्सेंट राहायचं किंवा हम्म कोणी मधातच सोडून द्यायचं, असं व्हायचं. पण बरोबर आहे. त्यामध्ये जे 2-3 मुलं राहायचे ते हे यायचे एकदम, म्हणजे इंटरेस्ट दाखवायचे. आपण त्यांना कॅटर केलं पाहिजे. हा अगदी बरोबर आहे. ते आपल्याला तेवढं एक्सक्लुझिव्ह होणं शक्य होत नाही शौर्य. ज्यांनी म्हणजे आता तू म्हणतोस तो मुद्दा बरोबर आहे की काही मुलांचं डेडिकेशन जास्त आहे हा हा बाकीच्यांपेक्षा. पण ते आपण क्लासरूम मध्ये बसून आउटराईटली जाहीर नाही करू शकत की हे यांचं चांगलं आहे, यांचं नाही चांगलं आहे. जे स्टुडंट ट्रेनर म्हणून शाळेने सिलेक्ट केले आहेत आणि जे म्हणतात की आम्ही येऊन क्लासरूम मध्ये बसणार आहे, तेव्हा त्यांना आपण नाही म्हणू शकत. त्यामुळे स्ट्रेंथ आपण तशी लिमिट केली आहे बघ. आपण काय म्हणतोय, फक्त स्टुडंट ट्रेनर्सच अटेंड करतील. तर एखाद्या शाळेकडे 8 स्टुडंट ट्रेनर आहेत, त्यातले काही इव्हेंच्युअली अब्सेंट राहतील, 6-7 लोक आहेत. त्यातले 2-3 जण आउटशाईन करतायत, एकदम चांगलं करतायत. तर त्यांच्याशी डायलॉग चांगला ठेवणं ॲज अ ऑनलाईन टीचर हे तू करू शकतोस. जे नाही करत आहेत त्यांचा रिपोर्ट करणं हे पण आपलं काम आहे ॲज अन ऑनलाईन टीचर. ठीक आहे. तर मग शिक्षकांशी एक डायलॉग असायला पाहिजे. हा मुद्दा मला तुझा एकदम बरोबर वाटला. शिक्षकांसोबत जर डायलॉग असला तर आपल्याला कळतं की कोण वर्गात ऍक्च्युली शिकवत आहे की कोण टाइमपास करत आहे. मग तसं हा आपण त्यांना सजेशन देऊ शकतो की सर, हे जे ऑनलाईन शिकवणार आपल्या स्टुडंट ट्रेनर जे शिकवत आहेत, त्यातल्या कोणाला कंटिन्यू करायचं, कोणाला तुम्ही डिस्कंटिन्यू करा, हे सजेस्ट करू शकतो 100%. हा, बरोबर. थँक्यू. ओके. हे मी हे राईट डाऊन करून लिहून घेतो मी. ठीक आहे. ओके सर. ऍड करतो हा मुद्दा. आणखी आणखी काही सजेशन आहे कोणाकडनं? म्हणजे आपल्याला जे स्टुडंट ट्रेनर्सला आपण हे करू, जे आपण स्टुडंट ट्रेनर्सला शिकवू, त्यांचं पण आपण रेग्युलरली अटेंडन्स घ्यायला हवं. जे रेग्युलरली कोण येत आहे, कोण नाही येत आहे, येस त्याचं आपल्याकडे ते सगळं रेकॉर्ड हवं त्याचा पण. येस, बरोबर आहे सर. ओके. करेक्ट आहे. तर आपल्याकडे स्टुडंट ट्रेनर्सची यादी असेल, जे शिक्षक ज्या शाळेत शिकवतात त्यांची यादी तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवून देईल.
दॅट्स फॉर शुअर. दिलीप सर, तुम्ही काहीतरी म्हणत होतात. हा म्हणजे शौर्याने सांगितलेला मुद्दा बरोबर आहे की जर ते शाळेतले एक शिक्षक सुद्धा त्यांच्या बरोबर असले ना तर ते कारण ते टीम जर ट्रेनर जरी आपण केलं तरी तो विद्यार्थीच असतो, त्यामुळे बाकीचे विद्यार्थी त्याच्या कंट्रोलमध्ये राहत नाही. पण जर एक टीचर त्याच्याशी संलग्न असले, अगदी कंटिन्युअस जरी नसले, अधूनमधून जरी येत राहिले ना तरी टीचरचा प्रेझेन्स असल्यामुळे मग बाकीचे विद्यार्थी व्यवस्थित लक्ष देऊ शकतात. पडतो ना, फरक पडतो ना सर, खरंच आहे. आपण करूयात सर, ऍक्च्युली शिक्षकांशी पण संवाद ठेवूयात. ऍक्च्युली आपण आता सांगितलंच पाहिजे शाळेला सुद्धा की एक शिक्षक तुमच्या बाजूने कोणी दिला पाहिजे, कारण आता आपण काही ठिकाणी MSCIT चे काही काही गोष्टी शिकवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर म्हणजे तिथला कुठला तरी एक जो टीचर असतो त्याचा लेटेस्ट म्हणजे जनरली यंग टीचर असतात ते ऑलरेडी कन्व्हर्संट असतात, त्याच्यातलं कोणी जर झाला याच्यामध्ये तर ते जास्त उपयोगी पडेल. अगदी खरंच आहे सर. करूयात सर, नक्कीच करूयात तसं. मी येत्या सोमवारी सगळ्या शिक्षकांशी बोलणार आहे, तेव्हा मी त्यांना ही सूचना करेल की प्रत्येक क्लासच्या वेळेस शिक्षकांनी किमान हजर राहणं, पार्शली का होईना पण हजर राहणं आवश्यक आहे म्हणून. ओके. तर आणखी कोणाला सजेस्ट करायचंय, काही विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा, नाहीतर आपला वेळ पूर्ण झालाय तसा. ओके, चालेल. मला वाटतं जर कोणाला काही प्रश्न नसतील तर आपण ही मीटिंग कन्क्लूड करतोय, पूर्ण करतोय. आता शिक्षकांचे जे फॉर्म्स आहेत, ऑनलाईन फॉर्म जो आपल्याला भरायचा आहे त्याची लिंक मी आपल्या ग्रुपवर शेअर करतो, जिथे आपल्याला नियोजन करायचं आहे, टाइम टेबल बनवायचं आहे, कोण शिक्षक कुठल्या दिवशी अवेलेबल आहेत आणि त्यांचा टाइम स्लॉट काय आहे, त्याची एक्सेल फाईल मी ग्रुपवरती शेअर करतो. प्रत्येक शिक्षकाने ती एक्सेल फाईलमध्ये स्वतःचा डेटा टाकावा. जर त्यांचा वेगवेगळ्या दिवसाला वेगवेगळे टाइम स्लॉट असतील तर तेवढ्या मल्टिपल एंट्रीज तुम्ही करा आणि ती फाईल माझ्याकडे पुन्हा पाठवा, अशी मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो. आणि ह्या सगळ्या सेशनचं रेकॉर्डिंग पण मी ग्रुपवरती शेअर करतो. कोणाला काय डाऊट असेल तर ते पुन्हा एकदा बघून घेऊ शकतात, किंवा आपण ते प्रश्न ग्रुपवरती विचारला तर आपण पुन्हा चर्चा करूया. होपफुली येत्या सोमवारी आपण क्लास सुरू करणार आहे. तर तुम्हाला तेवढं फक्त तुम्ही तुमच्या लक्षात ठेवून मला तसं लिहून पाठवा त्या एक्सेल शीटमध्ये, आणि सोमवारपासून आपण प्रयत्न करूयात क्लास सुरू करायचा. ओके, चला. तुम्ही सगळ्यांनी वेळ काढून क्लास जॉईन केला त्यासाठी थँक्यू सो मच. भेटूयात लवकरच. थँक्यू. थँक्यू.